be forthwith uploaded in the code tracking system. Those are the orders of this code. Na huyo alikuwa Jaji Eric Ogolla hapo, ambapo ametoa maagizo kuhusu iwapo watajiondoa kwenye kesi hiyo ya kubanduliwa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, lakini wamesema kwamba hawataweza kujiondoa kwenye jopo hilo kwani wameteuliwa kihalali. Kwingineko, wananchi wanazidi kutoa hisia mseto kuhusiana na mswada wa kuongeza muhula wa rais kutoka miaka 5 hadi miaka 7. Mswada huo unalenga kufanya katiba marekebisho ili kuwawezesha viongozi wote wanaochaguliwa kuweza kuhudumu mihula miwili. Sorry guys, we have to welcome to Bomba Party Factory. Sorry. Siku ya leo makofi to both. Mimi siwajui wao pia wajipa inaonekana laini, lakini pengine kwa wengi mtu anaingia pale sekunde 3. Jumapili wanatarajia kuweza kuajiri watu 3,000. Nakumbuka mahojiano haya yanafanyika hapa katika jumba la KICC, na pia kwa wale mafundi wa ujenzi mahojiano yao yanafanyika katika taasisi ya ufundi pale katika Kabete. Kwa hivyo tutakuwa nafuatilia, mwisho wa siku tutafahamisha watazamaji wetu kipi kimejiri kutoka hapa Babu. Kutoka KICC. Sasa tumempata Emmanuel To akiwa katika mahakama ya Milimani, ambapo tunaungana naye atupashe hili jopo la majaji ya 3 ambao hapo baadaye alasiri ya leo wanatazamiwa kutoa uamuzi. Na asante sana Babu. Bila shaka tunatarajia kwamba hao majaji 3 watakuwa wanafika hapa ndani ya koti hii kutoa uamuzi huo dakika chache zijazo. Kumbuka kwamba kuna maamuzi mawili ambayo yanatarajiwa kutolewa ambayo yanahusiana kwanza na majaji hao kujiondoa. Viti vyao viko tayari, sijui kama mwenzangu anaweza kuonyesha tu. Kwa sasa viti viko tayari, mawakili wa pande zote, mawakili wa upande wa serikali wakiongozwa na Paul Nyamodi na wengine pale wako tayari kuweza kuanza shughuli hii, na pia mawakili wa upande wa Gachagua wakiongozwa na Paul Mwite na wamefika. All right, let's listen in. Good afternoon. His Lordship Justice Eric Ogolla, presiding judge. His Lordship Justice Anthony Ndima, and Ladyship Justice Dr. Frida Mugambi, presiding over petition E562 of 2024 and petition E565 of 2024 for ruling. This is the ruling in the state consolidated petitions. We have an agreed ruling because, as you understand, we left this court very late last night. We have prepared a comprehensive ruling which we will allow in the city as soon as possible. But this is our finding on the ruling on the issue of the case. The ruling deals with the background which we have given, introduction and background which we have given. We have summarized the applications, responses, and submissions made by all respective parties. As per
We have done analysis. We have identified the following issues for discussion and determination. And these issues are: one, the concept of the prison. We discuss our understanding of the concept of prison as well as the understanding on the concept. B, we discuss the issue of bias, of partiality as a ground for prison. Under this, we have extensively analyzed mandatory principles on judicial conduct and our judicial code of conduct, among others. We have also discussed the concept of actual and perceived bias, as well as impartiality, and considered several judicial decisions. C, the threshold on the judicial application on the grounds of bias and impartiality. The threshold on this ground is discussed also with reference to various decisions. D, whether the applications are related. We have juxtaposed our discussions on the concept of refusal, the grounds based for the refusal in this case, which is bias, with a specific government interpretation, and also against the evidence provided. There is an extensive discussion and analysis. This is our disposition. How we rendered ourselves above, we now wish to discuss that given the public interest in this matter and the need for expression, coupled with the urge to balance the interests of all parties, we shall also give further directions on the way forward. Consequently, the following orders do hereby. 1. The application for individuals are hereby disallowed. 2. The petitioners are hereby granted to file and serve amended petitions, if need be, within 5 days of this order. The respondents likewise are granted leave to file and serve amended responses, if need be, within 5 days of service in the above. D. In view of the nature of the pending applications for conservatory orders, and those seeking discharge view satisfied in conservatory orders in cohort 2 petitions, we hereby direct as follows. The application seeking discharge, view, and set aside in conservatory orders shall be deemed as responses to the applications for conservatory orders. Parties are at liberty to file and serve any responses and all further responses to either of the applications together with skeleton submissions within 2 days of this order. The said applications, the one above, are hereby fixed for hearing on 29th of October 2024 at 10 a.m. in this court. Leave to appeal is hereby granted. Type proceedings and certified copies of this ruling should be available to parties at court or as the case may be. The directions herein shall be forthwith uploaded in the court tracking system. Those are the orders of this court. Na huyo alikuwa Jaji Eric Ogolla hapo, ambapo ametoa maagizo kuhusu iwapo watajiondoa kwenye kesi hiyo ya kubanduliwa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, lakini wamesema kwamba hawataweza kujiondoa kwenye jopo hilo kwani wameteuliwa kihalali. Kwingineko, wananchi wanazidi kutoa hisia mseto kuhusiana na mswada wa kuongeza muhula wa rais kutoka miaka 5 hadi miaka 7. Mswada huo unalenga kufanya katiba marekebisho
Well, guys, take a minute and subscribe to this channel. Just everybody, just go ahead and subscribe. If you haven't subscribed, subscribe. The breaking news is that the judges have ruled not to recuse themselves from this case. And the weird part that made the lawyers and everyone who was there to be left baffled is that after reading their decision, they just left. They never sat there or whatever. They just left. They decided to leave after that. I will be putting in the link if you want to discuss this. Please subscribe to the channel, first of all, and like the video. Like the video. Go ahead and like the video, ladies and gentlemen, brothers and sisters, friends and comrades. Like the video, subscribe if you haven't subscribed. So the judges are not going to recuse themselves from this case. They have decided they will stay in this case and hear it and go on and do it. Subscribe, ladies and gentlemen. I'm giving you 5 minutes to subscribe to this channel, and I'll put the link so if my friend Labani wants to come in, Laban Misiani. So take a few minutes and subscribe. 5 minutes so you can subscribe. Let's hear it from. While we do that, let's go to other outlets and hear what people are saying about the decision. This is an odd decision, in my opinion. Hold on, guys. Na vile vile hoja ya kuweza kumwapisha naibu rais mteule Profesa Kithure Kindiki. Hapa ni kuna wakazi wa kaunti hii ya Mombasa, na pengine moja kwa moja tuweze kupata hisia zao kuhusu hali hii ambayo inaendelea kujiri mahakamani. Ukianza kwa jina kabisa, tueleze ni kipi ambacho ukifahamu kutokana na kesi ambayo imekuwa ikiendelea katika mahakama kule Nairobi. Kwa majina anaitwa Mike na mimi ni mkazi wa Mombasa. Kulingana na yale yanayojiri kotini saa hizi kuhusu hii sakata ya Rigathi Gachagua, mimi kama Mkenya naona ya kwamba wale drafters wa constitution yetu walikuwa sawa wakisema katika katiba ya kwamba kama iwapo integrity ya mtu atapatikana na makosa katika ofisi ya serikali, akona haki ya kuondolewa. Lakini pia kiupande mwingine, mimi nikiangalia hii sakata ya Rigathi Gachagua iwapo amepatikana na makosa ya kumuondoa ofisini vile walivyofanya katika bunge ya kitaifa, wakaja mpaka katika bunge ya Senate, sisi kama Wakenya, kimtazamo wangu, kama amepatikana na makosa ni sawa. Lakini kwa upande mwingine pia tunaangalia sheria yetu inasema vipi. Kuna njia ya kumuondoa ofisini. Je, hiyo njia imefuatwa kihalali? Hilo ndio swali ambalo tunaliuliza kama Wakenya. Iwapo hiyo njia itafuatwa kihalali, hatuna shida na kuondolewa kwa Rigathi Gachagua ofisini. Lakini iwapo hiyo njia ya kumuondoa Rigathi Gachagua ofisini iko na dosari, na kisheria tukiangalia tunapata kwamba haiendani kulingana na vile sheria inasema. Manake leo ni Rigathi Gachagua, kesho kutu atakuwa fulani ambaye si wa Mount Kenya, kesho kutu atakuwa wa Pwani, kesho kutu atakuwa wa Magharibi. So tunaangalia ile njia ambayo imetumika kumngoa Rigathi Gachagua. Na mimi kimtazamo wangu naona ile haraka ambayo walikuwa nayo kumuondoa Rigathi Gachagua haikuwa sawa na hakufanyiwa haki. Na mimi kimtazamo wangu nasimama na Rigathi kwa sababu kama ana makosa, sheria inafaa ifuatwe vile inafaa. Sheria yetu inasema vizuri ya kwamba kumuondoa naibu wa rais, kumuimpeach, lazima uende na due process. Ni kwa nini wanaharakisha kumuondoa huyu? Wanaharakisha kwa ajili inaleta ile picha ya kwamba walikuwa na dhana yao tofauti na vile tulivyodhani ya kwamba Rigathi ana makosa. Na je, pengine unapanga kana kwamba ile uamuzi ambao umetolewa muda mchache uliopita na lile jopo la majaji kwamba hawatajiondoa kwenye kesi hiyo, wataendelea kusikiliza. Je, pengine unaona kama itakuwa na pigo kubwa kwa wale mawakili ambao walikuwa wamezua tetesi kuhusu madai ya kwamba wao wana uhusiano na baadhi ya wakuu ambao wanahudumu katika serikali ya sasa? Mimi sioni kama wanapigwa kwa lawyers wa Rigathi, yao vizuri. Kama imeanza high court na kama wamesema hiyo kesi iendelee katika high court, lawyers wako bado na chance ya kuappeal kwenda court of appeal, bado wako na chance ya kutoka court of appeal kwenda paka Supreme Court. So ni njia ambayo ya kisheria
kivyangu mimi naona ni sawa tu. Kwa hivyo kuondolewa, kusema kwamba hao majaji waendelee na hiyo kesi, mimi naona ni sawa. Sioni kama kuna shida yoyote hapo, lakini ile shida nilikuwa nayo kabisa ni impeachment process ambayo ilifanyiwa kwa Rigathi Gachagua. Haikuwa sawa. Na manake kama president tunaweza chagua rais na tumpe 14 days wakati president elect ameteuliwa. Tunampa 14, katiba inasema apewe 14 days ya yule mpinzani wake kuwasilisha kesi kotini na asikizwe, haezi apishwa kabla hiyo kesi haijasikizwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Kindiki kwa saa hii akiapishwa atakuwa wanaenda kinyume na sheria. Asante sana. Pengine tusikize maoni ya mkazi mwingine, ukianza kwa majina kabisa, tupe kauli yako kuhusu hoja hii nzima ya kuweza kumbandua Rigathi Gachagua. Asante sana. Kwa majina ni Mheshimiwa Josephat, Senator mtarajiwa Vihiga County. Nataka kusema kwamba Wakenya lazima tujivunie, tuko na katiba ambayo imeeleza kinagaubaga ya kwamba tumepewa nafasi ya kwamba kiongozi akileta nyefu anakuwa impeach kupitia katiba. Tusiangalie mambo ya Gachagua wala tusiangalie Ruto, tuangalie hii katiba tukokuwa nayo. Leo tuko nayo na tumeanza na kipimo kizuri. Tumekuwa tukicheza na magavana na madeputy wao. Leo tumepanda ngazi, tuko kwa deputy. Labda miaka miwili na ukuja tutapanda ngazi, tutaandika mpaka rais. So lazima tukue proud with our new dispensation. That is the first point. Number 2, labda ushauri kwa deputy president Gachagua. Hauwezi kuwa wewe unatofautiana na kila idara. Tayari Senate hauna imani nayo. Parliament hauna imani nayo. Hata waliopewa pia kusikiza wewe pia hauna imani nao. Sasa utakuwa na imani na nani? So kulingana na mimi wale majaji wako sawa ya kwamba watasikiliza ile kesi, na kile tunachowaomba tu majaji wasiangalie Gachagua impeach, waangalie haki ya Gachagua. Asante. Asante sana. Mwisho kabisa, ukianza kwa majina na kwa kifupi tu tueleze hali hii nzima ambayo inashuhudiwa taifa hili la Kenya. Hatuna naibu wa rais kwa sasa kutokana na ile kesi ambayo inaendelea mahakamani. Kama mkazi wa Mombasa, tupe kauli yako. Basi kwa jina mimi ni Bwana Samuel Ojunga na mimi ni mkaaji tena mwenyeji hapa Pwani. Mambo ninaweza sema ni kwamba tumeona katiba 2010 imeanza kufanya kazi. Na vile imeanza kufanya kazi, tunaona njia inatumika ni njia ya utaratibu ya kisheria. Kwa sababu hata president akifanya wa Kenya anastahili pia kufanya nini? Kumuondolewa kwa ofisi. Sasa kama kesi ya deputy president, mimi nimeona imefanyika vizuri kwa sababu time imeenda, process yote imeanza kwa assembly mpaka imeenda kwa National Assembly mpaka enda kwa Senate. Basi sasa yeye ameona atosheki, ameenda kotini. Basi mambo iliyoko ni kwamba tunangoja muamuzi wa koti mahakama, na ni kwamba hii Kenya lazima mpaka tujue, kwa sababu kesi ya Gachagua iko 11 charges. Na kusema kweli, uweze kuwa na president na wewe ni deputy, no uweze kufanya kazi pamoja. Mimi ningependelea hata mheshimiwa Gachagua deputy president, mimi kama ningekuwa yeye kama mzalendo wa Kenya, mimi ninge step down kitambo sana ili kazi iendelee. Asante. Ili tulete amani kwa nchi ya Kenya. Asante. Tunataka Kenya ikuwe kama Somalia, hatutaki kama Kenya ikuwe kwa nchi nyingine. Tunataka kazi kupewa, ukishindwa wewe wacha wengine wafanye kazi. Asante. Mtazamaji, ndio mtazamo wa wakazi, baadhi ya wakazi wa hapa Mombasa kuhusu shughuli hii nzima ambayo inaendelea mahakamani kutokana na kubanduliwa kwake makamu wa rais ama aliyekuwa makamu wa rais Rigathi Gachagua. Kwa hivyo tutaendelea kukita kambi maeneo tofauti kupata tu kauli za baadhi wakazi wa eneo hili, na tutakupa katika taarifa zetu za hapo baadaye saa 1 na hata pengine saa 3 jioni. Na asante sana Kevin Mutaya kutujuza mawili matatu. The breaking news is that the judges that were presiding over the case, Gachagua's case, will not recuse themselves. They will not recuse themselves. So, ladies and gentlemen, just take 1 second. 1 second, okay? Take 1 second and subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Hit the subscribe button as we get into this matter. This is a serious issue. Just take 1 minute and subscribe to the channel. Hit that subscribe button. I'm giving you 5 minutes to do so before I invite people in. Go ahead, hit that subscribe button. I'm giving you 2 minutes. Na kuona hapo Labani Misiani,
Gacheru Joseph, na kuona kabisa hapo hivyo. Stanley Bet, Sylvester Mutemi, Samson Chirchir, I see you. Please go ahead. Pritpal Kaur na kuona pia, I see you. Please go ahead and hit that subscribe button before we get started. I'm giving you 5 minutes before we get started. Okay? Mutoe maoni yenu. Okay? The breaking news is Gachagua lawyers will be facing this court. Remember, yesterday they argued the whole day about if these judges were to preside over this case, and it seems like they've came up with the decision that they will sit in this case, which I think there's a lot of it doesn't sit right. I don't think these judges were supposed to make that decision over the whether recusal application. But again, they've mentioned that Rigathi Gachagua can actually anaweza kuenda ku appeal. So this, you heard Danstan Omari yesterday say this thing might go to the inaitwaje, Supreme Court. So this might not end here. But the breaking news, as you heard, is that these judges, Judge Ogola, Judge Murima, and Judge Frida, will not recuse themselves, regardless of the accusations that Murima went to Amason King's wedding, and Judge Ogola was hired by Saipan, and told that if he recuses himself, she'll lose her job. So all this is going on. I think it's the wrong decision. These judges should have just recused themselves from this case. There was so much going on, and I think the right thing could have been them stepping down. But we shall see. Like I said, the odd thing is that after they make their judgment, they decided to leave the court immediately. They didn't even stay there. They just said, hey, I think they have till October. I don't know, October something. I forgot. Not October, sorry. I think they gave, they told the petitioners that they can actually have the right to petition, so they will go to petition to the, appeal the decision that has been made. But again, this is just wild in my opinion. We'll see. Let me see tweets. I want to go to Abdi Nasir's tweets and see if he has written anything. As you know, Abdi Nasir takes special attention to these court cases, especially the Gachagua one. This is a big case. This is a deputy president who has been impeached. So we want to hear what Abdi Nasir has to say. I don't think he has written anything just yet. Maybe aliambiwa asiseme kitu. What about Miguna? Let me see. I'm just going to see if these people take a minute, ladies and gentlemen, 5 minutes, just 5 minutes. Go ahead and subscribe to the channel if you haven't subscribed. I'm giving you 5 minutes just to do that before I put the link so you can come in and give your view about this decision for these judges to preside over this case. Okay, number one, the first reason, the reasons that the petitioners gave is that Deputy Chief Justice Mwilu empaneled this channel, okay, which is contrary to Article 165.4. And then they still overruled over that. They said Mwilu didn't do anything wrong. Then yesterday, they argued all day whether these judges should recuse themselves based on, their alleged relationship with some of the respondents. And they just ruled a few minutes ago that they will not recuse themselves. They'll preside over this case. So we shall wait to hear whether the petitioners, which is Rigathi Gachagua's side, will go ahead and move to the courts of appeal and see what will happen. I believe Gachagua will take this all the way to the Supreme Court. Let's hear. Kamala Kabaka says, at least Gachagua ametambua naibu rais ni wa Kenya wote ila sio Mrima tu. Okay, maybe tutaona. Lakini mambo haijaisha. On the ruling of the conservatory order, I don't think that has been made yet. So as it stands, Kindiki cannot go ahead and he cannot
he cannot become the deputy president. Like I explained, the conservatory order is still intact until further notice. I don't know when they're going to rule over that, but we'll wait and see. I thought it will be done the same time as this, but we'll wait and see about the conservative order. So deputy president, I mean Mtarajiwa will not yeah. Anyway, another news from Standard Media. It says, what is this? Nani ameshikwa na ugonjwa? Kwani haya. Let's read here. Let me show you what's going on over here. Ladies and gentlemen, take a minute. Tafadhali chukueni dakika moja nyote ambao mnaangalia. Hebu subscribe. Kama unaangalia kwa X, kuja kwa YouTube na subscribe kwa YouTube channel na unifuate kwa X, okay? So that is what's happening. Haya, wacha nionyeshe some interesting news that's happening out there. The Standard Digital inatuambia kwamba Gachagua has been diagnosed na ugonjwa fulani. Sasa sijui ni ugonjwa gani, lakini tutachambua tuone namna gani. Okay. Okay, so Dr. Miguna wrote 8 hours ago. He wrote that going forward, Rigathi should have only these 3 advocates arguing his case: Paul Muite, Elisha Ongoya, Evans Ogada. The case will be concluded with laser beam efficiency, and team of senior counsel professors and honorables will be quickly discharged to return to. We'll leave it at that. All right, let me go back to return to Chapos with David Auma Mwenjendi. Aya, tuende kwa, let me see, Amnasir. Sijui kama Mnasir ameandika kitu. Again, ladies and gentlemen, take 1 minute. Just go ahead and hit that subscribe button. Tutaendelea and like the video. Usisahau ku like the video jamani. Tunawaletea habari motomoto. Majaji ambao walikuwa wamesimamia kesi wamesema kuwa hawatajiuzulu katika hii kesi, hawatajiutoa katika hiyo kesi. Sasa wataendelea kusikiza hiyo kesi ya naibu wa rais. So we'll see what happens, okay? We'll see what happens. Let's see. Let me go to my tweets. There's news here about Rigathi Gachagua. Here it is. The Standard. Oh crap. What's that? Former Deputy President Rigathi Gachagua has been diagnosed with Takotsubo cardiopathy, also known as broken heart syndrome, a condition that weakens the heart main pumping chamber, the left ventricle. Sajama kona heart problem. I don't know. Maybe it's true. I don't know. I mean, some people will say this is suspicious because why now? Why didn't he get diagnosed earlier? But you never know. You can never doubt these things, okay? But so that's what's happening. Now, there's brewing news that Nani atatolewa. There are people who are claiming that there's also a plan to remove Moses Wetangula. So that is another news that here's a conservative order that's still there from the from Kerugoya law. So Kindiki can still not be the president, the deputy president. So spoleni wale watu wanasema Kindiki atakuwa president. Again, here is Dastan Omari who's explaining why Kindiki cannot yet be the deputy. Spot. Kindiki's qualification can Kindiki's academic certificates, Kindiki's ID, Kindiki's voter registration, Kindiki's passport, Kindiki's qualification can only be vetted by the chairman of IEBC. The president cannot be. That is the next phase. The nominee that has been put across does not meet the constitutional and statutory requirement to be appointed a deputy president. That is the next phase.
So that's what I'm saying, Mr. President, sack all those people around you and get people like Manzo to advise you the law properly. Labani Misiani and his friend Danstan Omari. Nazareth Nju anatuambia Alota continua. Some human beings have perception that they have superior medulla oblongata. We don't know who those are. Maybe Ruto, I don't know. But yeah, tunasema Kindiki I mean, still this case is far from over. Hii kesi bado itaenda kwa ninio. It will go to the courts of appeal, and you know it's tutazungushwa. Bado hata wajaanza kukata hiyo kesi. They are still trying to so it's a long process. Bado tuko hapa, tutakuwa hapa for a long time. So I don't know if the ninio itaenda will continue next week. We'll find out about these court cases. But we'll see what it is. Now, there's rumors about our former president Uhuru Kenyatta. Just to divert a little bit. Actually, hold on. For those who missed the live show when it happened, the judges decided they will not recuse themselves from the case, and I will play it again just for those who missed. Take a minute and please subscribe to the channel. All of you that are watching, please go ahead and subscribe to the channel. All of you, and like the video. All of you, if you haven't. Ndio hii habari. His Lordship Justice Rigathi, presiding judge. His Lordship Justice Anthony Mrima, her Ladyship Justice Dr. Frida Mugambi, presiding over petition E560 of 2024 and petition E565 of 2024 for ruling. This is the ruling in the state consolidated petitions. We have an agreed ruling because, as you understand, we left this court very late last night. We have prepared a comprehensive ruling which we will upload in the CTS as soon as possible. But this is our finding on the ruling on the issue of the visa. The ruling deals with the background which we have given, introduction and background which we have given. We have summarized the applications, responses, and submissions made by all respective parties. As part 2, we have done analysis. We have identified the following issues for discussion and determination. And these issues are: 1, the concept of the prison. We discuss our understanding of the concept of the prison as well as the understanding of the concept. C, we discuss the issue of bias, of partiality as a ground of prison. Under this, we have extensively analyzed mandatory principles on judicial conduct and our judicial code of conduct, among others. We have also discussed the concept of actual and perceived bias, as well as impartiality, and considered several judicial decisions. C, the threshold on the judicial application on the grounds of bias and impartiality. The threshold on this ground is discussed also with reference to
various discussions, various decisions. B, whether the applications are related. We have just opposed our discussions on the concept of refusal, the grounds raised for the in this case, which is biased with a specific environment in the application and also against the evidence provided. There is an extensive discussion and analysis. This is our disposition. Having rendered ourselves above, we now wish to restrict that given the public interest in this matter and the need for expedition, coupled with the urge to balance the interests of all parties, we shall also give further directions on the way forward. Consequently, the following orders stood hereby. 1. The application for rituals are hereby allowed. 2. The petitioners are hereby granted to file and serve amended petitions if need be within 5 days of this order. Respondents likewise are granted leave to file and serve amended responses if need be within 5 days of service in the above. B. In view of the nature of the pending applications for conservatory orders and those seeking discharge view satisfy the conservatory orders in cohort 2 petitions, we hereby direct as follows. The application seeking discharge, view, and set aside the conservatory orders shall be deemed as responses to the applications for conservatory orders. Parties are at liberty to file and serve any responses and all further responses to either of the applications together with skeleton submissions within 2 days of this order. The said applications one above are hereby fixed for hearing on 29th of October 2024 at 10 a.m. in this court. Leave to appeal is hereby granted. Type proceedings and certified copies of this ruling should be availed to parties at cost or as the case may be. The directions herein shall be forthwith uploaded in the court tracking system. Those are the orders of this court. Na huyo alikuwa Judge Eric Ogolla. So I'm trying to put the link, but I can't, whatever. So I probably look at the payment and see if it's something to do with payment. But you've seen there again, Judge Ogolla. After reading it, I think the conservatory order, he will rule on that on the 29th, 10 a.m. 29th is, I'm assuming, is it on not Monday, next Tuesday or Wednesday or something like that. So Kamala Kabaka anasema wondering mbona Citizen TV hawana bidii ya kutoa breaking news. That's a really and deliberately contributed to misinformation and confusion in this country. Wachochezi wakubwa. Okay, nani tena? Nazareth Njuu anatuambia, but I would suggest the parties to solve the issue amicably, since the two seems like they can't work together. But I believe bring the vocabulary forgive at play, they can be buddies again. Seems kama a dream. Okay, so Nazareth is saying maybe they should warudiane tena. We DJ Moda wewe wacha mambo mingi. Yeah, ladies and gentlemen, take a minute and hit the subscribe button and like the video. Subscribe button na like your video. Kama tunaendelea hapa, tunaendelea tukiendelea. And
Jambo ni kuwa majaji wamesema hatajitoa katika hiyo kesi, wataendelea nayo, alafu watatoa maamuzi wao tarehe 29 Oktoba saa 4 asubuhi. Watatueleza kama hiyo conservatory order iliyowekwa itaondolewa ama itazidi kuendelewa. So we'll see. But that's the conservatory order, the one that was given from Karugoya, said that it cannot be removed until the issue of impeachment has been adjudicated on. And the fact is, this issue will probably take mid-November or even drag till the end of the year. So, I saw the IBC the IBC finally formed after the American embassy chastised Ruto yesterday. Did they form the IBC? I don't know about that. I just saw Meg Whitman. Meg Whitman went to the IBC. I don't know what his business was. Why would the American ambassador go visit the IBC? I saw that, but I'll show you. I think this is what you're referring to. Was the IBC? I don't think it has been IBC sidhani kama IBC has been reconstituted. Mason Sanders, can you give us any information about that? Ndio hiye basi. Steve Mbogo. Ndio huyo sana sema, if you can read there, it says, globalists have already started preparing ground for 2027 presidential election winner. Ndio hii Ambassador Meg Whitman meets with IBC CEO Hussein Marjan at Anniversary Towers to discuss areas of mutual collaboration. So Marjan ndio huyo hapo. But I don't think it has been reconstituted yet. Who is the chairman of the IBC? Oh, they did? Oh, okay. All I heard was Junet. Junet is jina Junet ndio imeenda itachukua mahali pa Kindiki. Ama mjaona hiyo mambo ya Junet hapo. That's all what I heard. Me Junet ndio nilisikia tinio. Ladies and gentlemen, take one moment and subscribe to the channel. Chukueni dakika moja tafadhalini msiharibu wakati. Nyote ambao mnaangalia, hata kama wewe ni mgeni, jamani, itakuchukua sekunde moja tu. Finya hiyo subscribe button, na ufinya hiyo like button pia. Halafu share na weke ninio yako notification ninio. So let me see. What they have is the 9 members to select the commissioners, or they already have that. Well, the process, okay, we'll see if the process will we'll see if the process will wataanza ninio. Mimi nilisikia tu nani amesema ati what is it? What did he say? He says Junet Mohammed. Junet. Yeah. This is what I saw. So Junet, this is what I saw. Junet is going to be okay. So we'll hear about IBC. So maybe they want to reconstitute the IBC quickly ndio wapitishe Kindiki. I think that's the deal. So I think that's what they're trying to do. Modana tuambia Ruto is the chairman of the IBC next election. He will be the winner. Yeah, hata mimi sina hofu na hii mambo ya IBC. I do not think so. Mambo inaendelea. Everyone is asking where is Aoko. People think Aoko is wamemtoa, wamemchuja. I don't know if that's true. Hebu tuone hapa. Yeah. Yeah, so that's what's happening, ladies and gentlemen. So I'm just reading tweets here that are coming in quick and fast. I'm reading what's happening. Anything related to what is happening today. As you know, the deputy president,
might have to go to the Ninio. What is it called? Courts of appeal to appeal the decision for these judges not to recuse themselves. So that is probably the way they will go. We'll see how it goes. The court will resume on the 29th, which is what? When is the 29th, people? Somebody help me. When is the 29th? The 29th will be, I think, somewhere next week, on Tuesday or something like that. So we'll see. We'll see what happens. We'll see what happened. In other news, ladies and gentlemen, hebu tungoje hapa kidogo tusikie maneno. Anyway, ladies and gentlemen, brothers and sisters, Tuesday, 29th was Tuesday. Thank you. So Tuesday we'll get to hear more from the IEBC, from the courts, to tell us about the conservatory orders, because it seems like, remember this guy? All right. For Swahili speakers, please. This is about the inaitwaje, the presidential term, the issues they're supposed to. Rais kutoka miaka 5 hadi miaka 7. Mswada huo unalenga kufanya katiba marekebisho ili kuwawezesha viongozi wote wanaochaguliwa kuweza kuhudumu mihula miwili ya miaka 7 kila mmoja badala ya miaka 5. Tayari baadhi ya Wakenya na viongozi wa kidini na vyama vya kisiasa wamepinga mswada huo. Tusikilize baadhi ya maoni ya wananchi. We are electing politicians who want to kill this country because they want to grab power minus providing the leadership that is required to the people of Kenya. So I want to start by saying that I reject in totality anything concerning extension of term limits of our honorable leaders in this country. Senator Chergay, he's out. Sorry, I looked this side. No weapon that the legislatures of this country want to overburden the people of Kenya shall prosper under the watch of Gen Z. Basically 2 years imefanya watu wamekuwa na kiburi, and we have started discussing the matters of divisive in our country. What about 7 years? I totally disagree with 7 years. Let it remain 5 years at it is. So delete that part completely. Msiwache kitu yote. Tuna haja gani na watu 350 kazi yao ni kuongeza? Sisi wacha muda, hata tunataka tuwapunguze nyinyi. Wacheni ati mnataka kuongeza muda. Tunataka tupunguze hata idadi yenu. Hatuna pesa kuwalipa Sheikh. I'm forced to think that these amendments are being done just for political self-interest and not in public interest. And therefore my recommendation, and I will say it very strongly, expunge, delete. We are not interested as the public, the citizens of this nation, for of term limits. It is not in our interest. Do we elect members who are so heavy to deliver that they can't do it in 4 years, that they need 7 years to do a development? Or you want 5 years to eat and 2 years to come and do development? 4 years is enough for an elected leader who is serious with the work that they are doing to do tangible economic development in any other jurisdiction. The Constitution of Kenya 2010 provides for a term of 5 years for president, for senators, for members of parliament, for governors, and for MCS. 5 years is more than enough. It is reasonable as a check and balance measure. Those who serve the citizens well will be re-elected for another term of 5 years, and those who perform below expectation
of the electorate will be thrown out. All right. So as you Yep. So as you can see, that is what's going on. Emmanuel To has more to tell us, brief of what was said. Gola kwa sababu yamezungumzwa masuala mazito ya kisheria. To Naam, asante sana Babu. Tolewa chini ya dakika 3 hivi wakati ambapo jaji Eric Ogolla alipotoa uamuzi kwamba kesi ambayo mawakili wa Gachagua walikuwa wameleta ya kuondolewa kwa jopo hilo zima la majaji watatu limetupiliwa mbali. Kwa hivyo kesi itakuwa inaendelea pamoja na majaji hao licha ya kesi ile ambayo ilikuwa imeletwa na mawakili wa naibu rais aliondolewa Rigathi Gachagua. Niko hapa na baadhi ya mawakili hao ambao wametamaushwa na uamuzi huo. Niko na wakili Danson Omari hapo. Tueleze tu kwa haraka uamuzi huu unamaanisha nini hasa upande wenu kama watetezi wa Gachagua? Majaji wamesema kwamba hawatajiondoa licha ya zile tuhuma tulizotoa ambazo zilikuwa ni nyingi zaidi, lakini jambo ambalo hatujui sababu hawajatupa ule uamuzi reason, sababu majaji hueleza sababu zao za kufikia uamuzi. Majaji wametuchenga kwa sababu wameeleza kwa sekundi 3 kwamba hawatajitoa, lakini ndani yake wamesema kwamba watazingatia zile Bangalore rules ambazo zinasema kwamba majaji hawatatishwa, hawataegemea upande wowote na watasimama licha ya kuwa wanaambiwa yale wanayoyafanya si mazuri. Sisi tunangojea ule uamuzi tuweze kuangalia, sababu wamesema kwamba wametupa ile right ya kuappeal. Tutakapopata ule uamuzi tutauangalia ni vipi wamechambua ule ushahidi tuliotoa, ni sheria zipi wamezilalia ama wameziangalia ili kusema kwamba Gachagua lazima hawatajiondoa. Asante. Huyo ni Danson Omari ambaye ni wakili wa upande wa Gachagua. Kumbuka kulikuwa na uamuzi mwingine ambao tulikuwa tunatarajia utolewe kuhusiana na muda ambao ulikuwa umekamilika hapo jana saa 6 usiku wa zile masharti ya mahakama ya kusema kwamba Gachagua endelee kuwa afisini hadi wakati ambapo kesi hiyo itakaposikizwa. Maelekezo hayo yalikamilika jana usiku na majaji hawajatoa mwelekeo. Kwa hivyo tumesalia hapo na tutakuwa tunatarajia kuona kwamba kutakuwa na taarifa nyingine kutoka kwa majaji hao kutueleza mwelekeo ni upi na ule uamuzi pia tutapata vipi na kuendelea kuchambua. Mawakili wa upande wa bunge la Seneti, bunge la taifa wameondoka kwa chereko na furaha kwa sababu hilo ndilo walilokuwa wanataka kwamba majaji hao endelee kuhudumu, na kwa hivyo tutakuwa tunaangazia hayo katika taarifa zetu zijazo. Kwako studio. Emmanuel kutoka mahakama ya Milimani hapa Nairobi. Haya, mmesikia mambo ni hayo. Mambo ni hayo. Haya, tuendelee. Hapo bado mambo yaendelea hapo. On the 29th of October 2024 at 10 a.m. And of course, they've left a window for anybody or any petitioner to appeal on this recusal agenda or matter. Stay with us at KTN News on X and on social media for more. Now let's cross over to other important developments this afternoon and the 3rd Mukulima Expo. All right. So basically what's happening, ladies and gentlemen, please, before I get to continuing, please take a moment. Please take a moment and subscribe to this channel. Take 1 minute. I'm giving you 1 minute to subscribe to this channel and like the video. Subscribe if you haven't subscribed and like the video. Subscribe. I'm giving you 1 minute. 1 minute. Are you done? Okay. I see you're done. Go ahead and like it. And as we continue with this Gachagua news, the judges have not recused themselves from this case, and they will be making a ruling over the conservatory orders on Tuesday, 29th October,
where we'll find out if Kindiki will have the go-ahead to be sworn in. Okay, Mason Sanders has told us that the commissioners at the IBC, after they were visited by the American ambassador Meg Whitman, they're getting their act together, and they will be starting the process of reconstituting the IBC. That way, maybe Kindiki can go there and get vetted legally. Then he can take up office, but still he'll be disqualified on 2 other charges. So what happens is once the IBC is constituted, there'll be interesting things happening, because the Gen Z are ready to bring in signatures to remove a lot of members of parliament. But let's go ahead and listen in to the Gachagua case. Take a minute and hit that subscribe button. I'm giving you a few minutes. Hit that subscribe button and like as we continue with this. All right, let's see here as we hear more about Gachagua. Haya, tuendelee. Sorry about that. My thing is... Taarifa za yanayojiri na wahusisha Esther Waringa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, na pia namhusisha John Swaka akiwa ni mwanasheria katika kuendelea kufafanua yanayojiri katika mahakama ya Milimani kuhusiana na kesi ya kupinga kuondolewa afisini kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, na vile vile pia nitakuwa naungana na Njuguna Mwangi ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Moja kwa moja tukifungua mazungumzo, ni wakaribishe wageni wangu kwa kufika. Shukrani sana. Na labda tukianza kuangazia masuala ambayo yamekuwa yakizungumziwa na taifa tangu mchakato wa kuanza kumbandua afisini aliyekuwa katika afisi hiyo Rigathi Gachagua. Nafikiri tulikuwa na Esther Waringa katika ukumbi wa Bomas wakati wakikusanya maoni ya Wakenya na mchakato mzima. Tumekuwa na wakili mara kadhaa hapa studioni katika mchakato huu kufafanua masuala mengi tu ya kisheria. Tukiendelea kufuatilia shughuli za mahakama na kusubiri saa 7 mwamuzi kutolewa na mwafaka ama mwelekeo kutolewa. Labda maoni yako ni yapi Esther, alafu tutampatia wakili fursa. Tumeona mchakato huu ulianza katika bunge la kitaifa na tukapata michakato mingine ambayo inatakikana kisheria. Lakini tumeona mabadiliko ya mtazamo na hata uendeshaji labda wa shughuli yenyewe mahakamani. Mawakili wamekuwa wengi mno, kesi zimezidi mahakamani na tetesi nyingi zimeanza kuibuka. Wengi wakihisi ni siasa zinaletwa mahakamani, wengine wakihisi tu ni shughuli ambazo zipo sawa kisheria na mawakili na wote wanaoshughulika katika kesi hiyo wapo katika himaya yao. Maoni yako ni yapi? Ningependa kuanza na pale penye ulisema Bomas. Manake tukiwa Bomas tulisema ya kwamba kama kuna kitu ambayo itasimamisha hii serikali ni ukosefu wa uendelevu ama sustainable development in this country. Right now as we talk, we have paralyzed public services, issues to do with our education, corrupting education sector, issues to do with SHA and SHIF, corrupting health sector, issues to do with our agriculture sector. So many gaps that are existing in this country in terms of service delivery. Kwa hivyo ile tunaona ni ya kwamba politics has taken 90% ya pesa ama fedha za wananchi. Tumesikia ya kwamba kuna fedha nyingi sana ambazo zimemwagwa sasa hivi. Ndio sasa ile executive inataka ipitishwe katika judiciary ipate kupata mwelekeo kupitia njia ya kumwaga hizi fedha. Na tunajiuliza hizi fedha ni zile ambazo wananchi wanangojea kupewa services ama ni fedha zingine wanatoa wapi? Nikikuja katika judiciary na what is happening and what has been happening since that time. Nafikiri tulikuwa tuna maoni na tuna maono ya kwamba this process is going to steal the time and resources that is meant for development in the Republic of Kenya. Na ndio sasa tunaona hivi. Hata vile umesema kuna mielekeo, actually sio mmoja tu, mielekeo kadhaa ambayo imechukuliwa na mawakili. I mean throwing the whole thing into total disali, na Wakenya hata huko mashinani, kwa sababu nakuanga na Wakenya mashinani sana. Wanasema mama taifa ama Madam President, sorry, tunachoka vile tunaona kama wanaenda waende. And today there was anticipated mambo ya constitutional review process. Na Gen Z wakasema we are tired. Sasa kutoka what is happening at the judiciary, tunaenda sasa kuongeza tamu ya rais. Sitaki kuongea hayo kwa sasa. Lakini we see
what we are seeing is that the time and resources meant for development 90% imechukuliwa tayari na inatumiwa na wanasiasa kufanya mambo ambayo itawanufaisha wenyewe, kwa sababu kutoa deputy president itanufaisha nani? Itanufaisha William Ruto, the head of state who initiated the whole of this. Na wacha niseme hivi, ile inafanya niseme na nikasema vile nilisema Bomas ni kwa sababu when any president fails to control the state ama the governance space of that particular country, then we call that a failed administration. The head of state penye ameka, he has failed to control the politics of this country. Sasa, you know what initially I used to follow closely, but now everybody's getting tired. Judiciary from morning 8 a.m. to midnight. We will stay on television, and thank you to the media because you are bringing us to speed with what is happening. Lakini Kenya tumefeli kabisa kwa sababu ile inanukia ni politics. Hata unaposikia mawakili judiciary, you know, it is a political alignment where we belong. Na sasa najiuliza, I wish such debates from morning to evening wanazungumza kuhusu how do we streamline SHA, how do we streamline education, how do agriculture the backbone of them. But this is not being discussed even as we are now 2 months towards JSS, watoto wetu kuingia JSS in primary schools. I saw the minister doing what he did, but let me tell him that whatever he did is just an eighth of what we expect in terms of ensuring smooth transition and smooth admission of our JSS students. So we are very far, and you know, walisema usiguze mlima. Sasa tutawambia usiguze Kenya. Usiguze Kenya. Anybody anajaribu kuguza Jamhuri ya Kenya, tutampeleka mbio. Na tuko hapa na unasikia wanasema mama taifa, nguvu ya mama inagojewa kuonekana katika hii nchi ya Jamhuri ya Kenya. So we really don't want politics. We are getting tired a little bit. Yeah, that's why we are saying we are ready to take up the country as the sixth head of state and government. Na tuko tayari hata kama ni kesho. And I think the president should be aware that the country has become ungovernable. The only honorable thing he can do as a head of state is to dissolve the entire government. The Senate and Parliament has already been state captured. And I hope, Chief Justice, you will be able to show the integrity of judiciary katika hii mambo yote. Because the only organ that is now remaining to be able to bring order and sense into government and governance katika Jamhuri ya Kenya ni judiciary. Kwa hivyo saa 8, macho yetu yote iko kwa judiciary ndio tusikie ni mwelekeo gani judiciary itachukua. Sasa judiciary ikifero wa Kenya, tutasema all organs of government has failed. They can go home, all of them, and we set up a new administration. Kenya does not belong to anybody. Kenya ni yetu sisi wote, 50 million plus of the Republic of Kenya. Naam, asante Esther. Amezungumza kama mchanganuzi wa masala ya uongozi akiwa amebobea kwenye sekta hiyo. Wakili, ukiwa mwanasheria, ukiona kwamba Wakenya baadhi ya Wakenya wana kauli ambazo Esther amezitoa kwamba mawakili ama wanasheria wamegeuka kuwa wanasiasa mahakamani na wanahisi kwamba kuna baadhi ya sehemu ambazo zinaletwa ambazo hazifai kuwa pale katika mchakato ambao unafaa kuwa kwenye nyumba kama ya mahakama. Maoni yako ni yapi, wakili? Asante. Hapa kuna kitabu ambacho kinaitwa Katiba na hii katiba ya 2010 ndio imechangia mambo hayo yote, maana 2010 tulipitisha katiba ambayo ilipatia Wakenya uhuru mwingi sana wa kuenda pale mahakamani, what we call public interest litigation. Mtu yote anaweza simama naende mahakamani kutetea chochote as long as unaonyesha kwamba kuna mtu ama kuna vitu fulani vinapata shida ama vinaonewa. So unapotazama yale ambayo yanafanyika pale kwenye mahakama yetu, wanasema kwamba kulikuwa na zaidi ya kesi karibu 30 ambazo zilikuwa zimewakilishwa kupinga mambo ya kubanduliwa kwa deputy president na mambo mengine ambayo yanagusia mchakato wote ule wa National Assembly na pale Senate. Kwa hivyo unapata kwamba kesi zinapokuwa mingi, tena wakili wanakuja pale wanakuwa wengi, na kidogo tunaweza poteza mwelekeo ni kwa nini haswa kesi hii iko mahakamani. Nishati tufahamu ya kwamba yale mambo ambayo yanakuwa challenge ama yale mambo ambayo yanapingwa pale yanapingwa kulingana na katiba. Na wale wakareketi ambao ama wale ambao wanasema kwamba wanatetea kubanduliwa kwa deputy president,
wanajaribu kusema kwamba katiba ilikiukwa, na ikiwa katiba ilikiukwa, wanataka hii process yote isimamishwe, nitupiliwe mbali. Deputy president ambaye ni Rigathi Gachagua ama aliyetolewa aendelee na wadhifa wake. Na kuna wale wengine wanasema kwamba hii process imekuwa above board na tunataka hii mahakama iondoe zile orders ambayo ilikuwa imeweka kuzuia hivi kwamba yule ambaye ameteuliwa Kithure Kindiki profesa ashike hatamu yake. Sasa pale unapata kwamba wingu la kisiasa limetanda pale mahakamani kuliko wingu la kisheria, kwa maana sasa kulingana na mrengo wa mawakili, ikiwa kwa upande wa Deputy President Rigathi wanapigana kisheria lakini kisiasa pia, na pia upande mwingine inakuwa pia ni kisiasa. Kwa hivyo kidogo unapata we are clouding issues. Mawingu yamejaa pale hivi kwamba tumeondoka katika hali ya kupigania ile kesi, wameanza kupoint mambo mengine kama kwamba hii bench haifai kuwa hapo, kwa maana Deputy CJ ndio mwenye aliwachagua, hatujua aliwachagua kati gani, Jumamosi usiku, jioni. O kidogo hii bench tunaona rais alimteua mke wa jaji fulani kufanya mambo kama hayo. Sasa inakuwa ni scandalous. Na upande ule mwingine unasema kwamba hao wanatumia wakati, upande wa Senate unasema hao mawakili upande wa Gachagua wanatumia nafasi hiyo kuaibisha mahakama ama kuharibia jina mahakama, kwamba hawako serious kwa ile mambo ambayo imeleta mahakamani, maana wamekuja kupinga mambo ya kutolewa kwa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo unapata kwamba mchakato wote sasa umegeuka ukawa tena ni ulingo wa kisiasa ambao sasa umeletwa kwenye idara ya mahakama. Na lazima shati tufahamu ya kwamba impeachment process ama kubanduliwa kwa deputy president ama governor is a political process. Na hii process ilianzia kule kule Bomas jinsi ambavyo tumeelezwa, kuchukua public participation, hosia za Wakenya na mambo kama hayo yote, hadi tukafika kwa National Assembly na ikapitisha, ikapeleka mswada huu kwenye Seneti. Seneti ikafanya mambo wajibu wake na ikapata resolution. Na ile resolution tuliona kwamba rais baada ya gazettement, rais akaifanyia kazi na akamteua Profesa Kithure Kindiki. Baada ya hapo jina hilo lilipelekwa pale kwenye National Assembly na wakapitisha, na gazeti nyingine kaandika kusema kwamba ameteuliwa. Lakini sasa katika hali ya kuapishwa kuingia kwenye ofisi, order ikawa imewasilishwa. Kwa hivyo nishati tufahamu kwamba haya mambo yote yalifanywa kisiasa. Hivi sasa both sides zinapigana kisheria kwamba process hii haikukuwa above board. Lakini tena katika hali ya kufanya hivyo wamerudi tena kwenye siasa. Na kwa hivyo nafikiri ni wakati mgumu sana kwa mahakama kuweza kudadisi mambo hayo yote na just to stay on this course na kusema kwamba we shall remain true kwa ile katiba ambayo inatakikana tupeane our fidelity to. Kwa hivyo hishati mahakama iseme hii ni mambo ya siasa, iondoe hii, ibaki na mambo ya kisheria. Na ideal na mambo ya kisheria. Ikiwa upande huu imeraise mambo ya kisheria, let the court decide. Upande huu mwingine court isikize, lakini kuentertain kila mtu ambaye anataka kuzungumza, mwenye anasema nini, mwenye leta siasa, mwenye leta connection gani, haya mambo yatachosha Wakenya, yatachosha nchi, na vile ambavyo tunasema yatachukua muda wetu sana na wakati wetu sana ambao tungefanyia katika hali ya kustawi na kuendeleza nchi hii. Ndio. Asante wakili, wanavyosema ngoma ukipiga sana mwishowe hupasuka. Njuguna Mwangi, karibu sana. Asante. Tukizungumzia masuala yanayoendelea mahakamani, ukiwa wewe ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, hoja ambayo tunajaribu kujiuliza ama swali ambalo tunajaribu kujiuliza ni iwapo kuna dhana yoyote kwamba siasa zimeingia kwenye mahakama, ikiwa mahakama ndio nyumba pekee ya kisheria ambayo inafaa kutenganishwa na siasa katika mikono mitatu ya serikali.
himaya hiyo ya mahakama inafaa kusimamia sheria na siasa ziwe zimetenganishwa kwenye ladha executive na mkono mwingine wa bunge. Lakini wengi wanahisi kwenye siku za hivi majuzi, hususan katika mchakato wa kusikiliza kesi iliyopo mahakamani, kuna siasa ambazo zinaingia kwenye mahakama. Wengine wanahisi sio siasa, lakini tu ni mawakili wakiwa wanafanya kazi yao katika nyumba ambayo pia inawahusu na wapo katika himaya yao. Maoni yako ni yapi? Asante sana. Kwanza nichukue nafasi ni kushukuru na nishukuru KTN kwa hii nafasi. Na ile mchakato ambao tunaongelea, I think ni conversation ambayo ni muhimu sana. Na kama vile wakili amesema na dada yangu Esther ambaye najua ako na maoni kubwa sana pale mbele, na nataka niseme kwanza lazima tukubali ya kwamba nchi yetu ni nchi yetu sisi wote. Na yale ambayo inaendelea. Anyway, in other news, ladies and gentlemen, brothers and sisters, we have at least some good news from the judiciary. Let me just put you. Let me just hold on a minute. We are receiving Peter Ngui is saying, wewe wacha kuongea kama hujui chenye kinaendelea, mjue sio kwa picha. Mahakama ni kweli, wewe atatumia sheria gani? Hakuna kazi serikali inafanya ni impeachment, hakuna kazi mnafanya wewe lawyer Bonoko. Okay, Peter Ngugi, whatever. But anyway, some other news. Ile story ya Adani has been stopped, and Koome will impanel a new ninio. Wacha niwasomee hapa. Let me just share with you guys what's going on up here really quick. This is just coming in a few hours, within an hour. Wacheni story ya nani? Dang it. All right, so here it is. 33 minutes ago, Standard Digital reports that High Court suspends the 95 billion shilling deal between Energy Ministry and Adani. Justice Bahati Mwamunye directs that the two should not further the agreement. Mnasikia? So the judiciary are doing their job, at least. Wanajaribu. I'm excited about that. They stopped this Adani deal from kuendelea. So again, unakumbuka ile deal nani Wandai alikuwa anatuambia hapa ati sijui yeye imepitishwa, Adani itatusaidia sijui nini. Oh, the news here comes in. Excuse me. The news is High Court suspends the 95 billion deal between Energy Ministry and Adani. Justice Bahati Mwamunye directs that the two should not further the agreement. So hiyo kitu can be resigned, okay? Hopefully. Okay, so here it is. Now your case will be heard, I think, on 11th of November. So we have a date on 11th November 2024. Let's come out and air out our dissatisfaction on the Adani takeover. Here it is. Wameshaeka ninio 18 days to Tokeleza Milimani Court's Adani petition hearing 11 November versus Tokelezea 18 days to go. So go to Milimani Courts and make your voice known outside there. Mwambie amutaki kitu. That will be showing Kenyans showing their will not to get into this agreement with Adani, a very corrupt company that Raila Odinga and Ruto is trying to convince us that is good for us. Another one, High Court refers the case challenging proposed JKIA lease to Adani to Chief Justice Martha Koome to empanel a bench. Justice John Chigiti says issues raised are weighty. Aya, mnasikia. So there's a little, there's some victory, some level of victory from judiciary. Yes, we do not want Adani. The people of India don't even want them. Kenyans don't want them. Australia kicked them out. So they are known to be not a straightforward. So
So there you go. The High Court refers the case, at least Justice Chigiti, who sits on the High Court, referred the case to the Chief Justice, Martha Koome, so that, because there are people who are challenging the JKIA lease to Adani. And I think that should be looked at, and if possible, they should get rid of it. Another one. We're getting some good news. Angry Kenyans online crash Senate system as they oppose presidential term limit extension. Wakenya wamekasirika wakaingia kwa system wakasema hatutaki kitu till the system crashed, because there were so many people angry, jamming the system where the system had to go down because people do not want this whole term extension. The people are speaking up. People are wanamka, watu wanamka. Watu wamekasirika. They are not having it. They are not having it. Waikwa wrote 19 minutes ago, says, our political class must learn that the Constitution will support deserving acts if done in compliance with both procedural and substantive requirements of the Constitution. To frustrate even a most deserving act done in contravention of its procedural substantive requirements. Again, I will read it. Waikwa wrote, our political class must learn that the Constitution will, 1, support deserving acts if done in compliance with both procedural and substantive requirements of the Constitution, and 2, frustrate even a most deserving act done in contravention of its procedural substantive requirements. So, but what I am happy about is that people are speaking up. Yes, Labani upgrade is necessary, but we don't have to do it through Adani, which is a well-known corrupt organization. We don't have to go through Adani. We can upgrade our airport through other companies, not by giving Adani a 30-year lease to basically bring their own people. And, just Adani already, the whole process of how Adani got that deal is what people are questioning, and the people are against it, given their history. They got kicked out of Australia. I think India also do not want them in India, or I don't know if they kicked them out in India. They're known to have a checkered past, and they're known for corruption and all that stuff, okay? So it's not a matter of not wanting upgrade of our airports, but it is a matter of getting the right company that is not, riddled with a corrupt past and present to undertake the job, okay? So that's what Kenyan people are saying, okay? So, Mason Sanders is saying they should blacklist Adani from doing business in Kenya due to bad, fraudulent business practices. Absolutely. I agree with you, Mason Sanders. Absolutely, 100%. This Adani group is known globally to be not people who are clean. So it just tells you something about William Samoei Ruto and Raila Odinga. If they can come to the camera, stand in front of the camera, Kenyan people, and without batting an eyelid, try to convince us that Adani is a good company. That is absolutely unacceptable, okay? It shows you something about our leaders, all right? Adani should be banned in its entirety from ever doing business in Kenya. Absolutely. I agree. Yes, we are outraged. Yes, that's good. And I'm so glad that the issues are being raised and they're taken care. People are going to the courts. Hopefully the judiciary will not let us down, okay? Pripa Kaur is telling us, yes, India don't want Adani.
Absolutely. I saw that clip. Indians are not having it. They're saying, Adani, get out of India. So yes, I saw that clip. That's good. Mason Sanders is saying upgrading isn't the problem. Why give them a 30-year lease? Where's our benefit? Because they will take the jobs too. Ruto ni wazimu. Yes. So yeah, we do not want Adani. We do not want Adani. Yep. We do not. Yeah, ladies and gentlemen, brothers and sisters, friends and comrades, that is what is going on today. And to me, the biggest news for me is the High Court blocks government from signing 95.68 billion deal with the Adani Solutions Limited for the construction of electricity transmission lines. I love that. I am so glad they did that. That's basically the news right now. That's that's making news. That's making rounds. Okay, they stopped implementation of Adani Kentraco deal. Love it. Kudos to the judiciary, please. The judiciary might turn out to be our savior in this case. That's really good news. So I'm happy for that. But anyway, ladies and gentlemen, brothers and sisters, friends and comrades, I want you to take 1 minute to hit that subscribe button. Mimi nitafunga duka for now. I will come in later to go through the day's happenings. Just to recap, the judges in that Rigathi Gachagua case, remember, the petitioners said they were not comfortable with them and asked them to recuse themselves from the case due to reason X, Y, and Z. They refused. And after making their judgment, they just walked out and told us that let's meet on the 29th of October, which is on Tuesday. And they will give their judgment on the conservatory orders that are in place. Remember, the conservatory orders that was given from the courts at Kurugoya was explicitly mentioned that they will stay in place until this whole Gachagua case in the courts is done. Okay? So until then, no one can become the deputy president. Until then, no one can become the deputy president. Okay? So that will be a very interesting case. That's why Danson Omari was saying, we want to hear the reasons how the judges arrived at the decision that they did. Okay? So we'll be looking out for that. Bombi is saying they have been cutting power in most areas so that they can welcome Adani and Ketraco. Absolutely. Yeah. And we read, we read some in the news somewhere that Adani, basically, once they took over the energy sector in Bangladesh, they basically bankrupt the country by, hiking up the prices. And lo and behold, you saw the prime minister was kicked out. So, yeah. Anyway, ladies and gentlemen, thank you so much for watching. Please take 1 minute and subscribe, like, share, comment, and put your notification on. I will come in later so we can have a recap of what happened today and throughout the week and just discuss and do all that good stuff. Until then, again, if you're going to watch this on repeat, do the same. Like, share, comment, subscribe. You have to subscribe and get your notification on. And I will see you guys later. I'm Anam Nagan. Peace and blessings.